Good morning children. Today we are going to see about the next part of our lesson. First we already seen about the mass movement or that is weathering. Next we are going to see about the gradation in this chapter. First one is the gradation is divided into two, that is degradation and aggradation. Okay, so this we are going to see about. What is gradation? Gradation is the process of leveling of land by means of natural agents, various natural agents like rivers, glaciers, groundwater, wind and sea waves. So what does this gradation means? Gradation is nothing but it's a process of leveling of land. Land வந்து level பண்றது. எப்படி level பண்றது? By means of various natural agents. இயற்கையான அந்த agents, what are they? Rivers, glaciers, groundwater, wind and sea waves. This is what is known as a gradations. Gradation is a leveling of land by means of various natural agents like rivers, glaciers, groundwater, wind and sea waves. Okay, these agents, what will happen? Agents produce produce gradation, relief features in due course of time. So what will happen? These agents produce பண்ணோம் என்னது புதுசா சில நில அமைப்புகளை இந்த ஏஜென்ட்ஸ் வந்து லேண்டை லெவல் பண்ணும்போது it will create. So these agents produce various gradations, relief, new relief features. புது வகையான நில அமைப்புகளை இது வந்து உருவாக்கும் இந்த gradations. So அந்த மாதிரி gradation is divided. The gradation will take place in two ways, that is degradations and aggradations. Now we are going to see about what is degradations. Okay, degradation or denutation is the process of wearing down the land surface due to various natural agents. What is this degradation? Degradation அதற்கு otherwise it is known as a denudation. அப்படினா என்னன்னா அது வந்து அப்படியே இருக்கிற அந்த லேண்டை வந்து அப்படியே தேய்வுற செய்கிறது, அப்படியே தேய வைக்கும். That is what is known as the degradations or denudations. அதே what is aggradation? Aggradation is building up of landforms. What is children? Building up of landforms. Aggradation is building. புதுசா land create பண்ணோம், இது இருக்கிற land அப்படியே தேய்வுற செய்கிறது தான் இது degradation. So aggradation is building new landforms. So what is then gradation means? Gradation is nothing but erosion plus transportation
plus deposition. This is what a gradation. Gradation enama erosion plus transportation and depositions. So I already told what this process. Gradation is a process of leveling of land through these natural agents. So these natural agents produce new relief features, and this is divided into two: degradation, aggradation. That is, what is there, it will be degrade, lands are degraded, where then aggradation is building up of new lands. So gradation is nothing but erosion, transportations and depositions. Okay, then first we'll see about the agent of gradation. Agent of gradation. What is this main gradient? Running water. Running water is nothing but river. So this river is the main agent of this gradation. Gradation is leveling of land. Adula main agent irukkiradhu in the river da. River is the main agent. So then where it will start? It originate. River originate on higher landforms. Higher landforms la da adu enna pannum? Originate agum. Higher landforms. And which of the higher landforms? Like mountains, hills, plateaus. From these areas it will originate. So how it get water? It gets water from that receive water through various processes like rain, glaciers, spring. பூமிக்கு அடியிலிருந்து இயற்கையாக தண்ணீர் நீர் ஊற்றுறது spring, and lakes. From these etc. From these sources the rivers get water. So agent of gradations, the main agent is gradation is leveling of land. In that running water, that is river is the main agents. Where the rivers originate, it's originate on higher landforms like mountain, hills and plateaus. So where this get the water? It get water from rain. Where it get the water sources? From rain, glaciers, spring and lakes. And the place where the river originate, where it originate is called as its source. How it is called? எங்க அது originate ஆகுதோ அந்த பிளேஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க? It is a source. And where it joins seas is known as its mouth. So where it's joined, seaல எங்க அது join பண்றோ அதுக்கு என்ன சொல்வாங்க? Mouth. So agents of gradations are main running water is river. So where it will originate and எங்கந்து where it gets water sources, and where it originate is called source, and where it enters the or join the sea is known as mouth. Okay, then the primary function of the gradation is, already I told you, the primary function of a river. What are the primary function? Erosion. Next is transportation, and third one is deposition. These are the main functions of the rivers. So this functions, this work of the river depends on the following. So work of a river depends on
factors such as, one is volume of the water, next one is the velocity of the river, third one is land slope, fourth one is load of sediments, and the fifth one is the rock structure. So these are the how the work of a river is depends on factors such as volume of the water, அந்த தண்ணியோட அளவு எவ்வளோ, அதோட ஓட்டம் எவ்வளோ, அப்புறம் land slope how it is, what are this, how much of sediments it's brought, and what are the structure of the rock, இது அமைச்சு தான் பொறுத்து தான் அந்த ரிவரோட ஒர்க் வந்து இருக்கும். So the primary function of a river is what is, these three are the primary function: erosion, transportation and depositions. So how it works, the river works depends on the factors such as volume of the water, velocity of the river, land slope, load of sediments and rock structures. Then we are going to see about the causes of river. Next one is about the causes of river. The causes of river is divided into three. It's divided into three. What are that? First one is the upper course. Second one is the middle course. Third one is the lower course. So we are going to see one by one. The first one is the upper course. What is that? Why? First one, upper course. Upper course la முக்கியமான ஒரு important action river என்ன பண்ணனும்? Erosion. Erosion is the most dominant action of river in its upper course. அப்பர் கோர்ஸில் ரிவரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா எரோஷன்ஸ், அப்படியே அதை அரிச்சிட்டு வர்றது தான் எரோஷன் தான் முக்கியமான ஒரு ஆக்ஷன். ஸோ இன் திஸ் கோர்ஸ் river, what will happen? Usually dumbles the steep mountain slope. என்ன பண்ணும், இந்த மவுண்டெயின்ஸ்லேருந்து அது அப்படியே ஸ்டீப்பாக மவுண்டெயின்ஸ் விழுற இடத்துல உருண்டுட்டே அப்படி வரும். அது வரும்போது எல்லாத்தையும் எரோட் பண்ணிகிட்டே வரும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் தி ரிவர் இன் தி அப்பர் கோர்ஸ். இப்படி எரோட் ஆகி வரும்போது வாட் வில் ஹேப்பன் சில்ட்ரன்ஸ், த ஸ்டீப் gradient with steep gradients increases the velocity. The river channel perform erosion and with a great force and widen and deepen its
valley. So what will happen? இந்த மாதிரி அது மலையிலேருந்து ஸ்டீப்பாக உருண்டு வரும்போது அது என்ன பண்ணும், அதோட வேகம் அதிகமாகி அது என்ன ஆகும், எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே கிரேட் ஃபோர்ஸ்னால அங்கே இருக்க அந்த வேலியை வந்து டீப்பாகவும் ஆழமாகவும் அதுக்கப்புறம் அகலமாகவும் ஆக்கிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நிறைய லேண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்பர் கோர்சஸில். என்ன மாதிரி லேண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா வி ஷேப்டு வேலி, வி ஷேப்ட் valley, then next gorgeous, then canyon, next is the rapid and water falls. So these are the things, lands features formed by this erosion in the upper coast. V-shaped valley, gorgeous V-shaped valley, valley na pallathaku, gorgeous na malai idukkugal, rapid na thullal. So waterfalls, you know what is waterfalls, neervich, idella idu vandu form pannum in the upper coast. So what is the upper coast? Upper coast is main function is the erosion, where it will comes down from the steep mountain slopes, dumble panni appadi urundittu varum. Then that time it will, the velocity will be, vegam vandu adula அதிகமாக இருந்தது. So what will happen? It will leads to the widening and the deepening of a valley. So these type, then these land features, the land features created by the upper coast or the V-shaped valley, gorgeous, rapid and water falls. Next is the middle course. We are going to see about the middle course. Middle course, in this the river enters the plain, plainல இது enter ஆகும். இந்த இடத்துல தான் the rivers enters the plain in its middle course. மலையிலேருந்து விழுந்து கீழே வந்து அது plainல இந்த இடத்துல தான் middle courseல தான் enter ஆகும். So இந்த இடத்துல what will happen? The volume of water increases, அதோட அளவு அதிகமாகும். volume of water increases with a confluence of many tributaries. நிறைய கிளையாறுகள் அங்கே வந்து அந்த பிளெயினில் ஜாயின் பண்ணுறதுனால அதில் அந்த வாட்டரோட வால்யூம் வந்து அளவு அதிகமாகி இட் வில் இன்க்ரீசஸ் தி லோட் ஆஃப் ரிவரோட லோட் இந்த இடத்துல ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன், த ப்ராமினன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் மிடில் கோர்ஸ் என்னென்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். Transportation is the important action. Transportation action. So the middle course ஓடது முக்கியமான ஒரு action என்னன்னா transportation. Sometimes deposition will also happen. Deposition will also happen எப்போ the velocity sudden decrease in velocity. வேகம், ரிவரோட அந்த வேகம் குறையும் போது அந்த சமயத்தில் அது அந்த இடத்துல அப்படியே எல்லாத்தையும் டெபாசிட் பண்ணிடும். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டெபாசிஷன் ஆல்சோ சம்டைம் ஹேப்பன்ஸ் பை பிகாஸ் ஆஃப் சடன் டிக்ரீசஸ் இன் தி வெலாசிட்டி. ஸோ இந்த கோர்சஸில், இந்த மிடில் கோர்சஸில் என்ன மாதிரி டெவலப் ஆகும்னா இட் டெவலப்ஸ் typical landforms such as here the upper coast la V-shaped valley, gorgeous, rapid, இதெல்லாம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மிடில் கோர்சஸில் என்ன மாதிரி லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணோன்னா இட் கிரியேட்ஸ் தி flood plains, alluvial fan, then Oxbow Lake and meanders.
does. So it develops typical landforms such as floodplain, alluvial fan, oxbow lake and meanders. Once again I tell you middle course, the middle course only the river enters the plain. So if it enters, the volume of water will be increased because of many rivers joined together and it will increase the load of the water. The main function is transportation. From there it will transport and sometimes deposition will also take place if the velocity decreases. So what are the landforms produced by this? Floodplains, alluvial fan, oxbow lake and meanders. And the next one is the lower course. Lower course. So here the river moving downstreams. River moving downstreams along the level plain and deposit the debris from where it comes brought down from its upper and middle course. What is the meaning for this? Here the river moving downstreams. First it comes from the mountains, then it enters the plains, then it will comes to the level plain. There what will happen? என்னெல்லாம் குப்பை இது வந்து middle coastலையும் upper coastலையும் என்னெல்லாம் the debris கொண்டு வந்ததோ it will deposited there. என்ன பண்ணும் the river வந்து இந்த lower coastல it will deposited. That is what the river moving downstream along the level plainல வரும்போது it deposit the debris. என்னெல்லாம் குப்பைகள், debris is nothing but குப்பைகள். So what are the debris? It's brought down upper coastலையும் middle coastலையும். Middle coast it will deposit there. Okay, brought down from its upper coast and middle coast. So then large deposit from its upper coast and middle coast, large deposits of sediments are found in the level plain bed and the river that is splitted into number of channels called distributaries. So what will happen? So in the middle coastly upper coastல இருந்து கொண்டு வர எல்லா குப்பைகளையும் in the lower coastல it will deposit. So on the large deposits of sediments வந்து இந்த plainல level plainல இருக்கும். So அங்க what will happen? There நிறைய அப்படியே சேர்ந்திருந்தால இங்க இந்த river என்ன பண்ணும்? It's splitted into number of channels. நிறைய channels அது split ஆகி அது அந்த channelsக்கு பேரு தான் distributaries. So here the sediments will be deposited and the river is splitted into number of channels called distributaries. Okay, and the main work of the river in this place is it creates a landforms. Landform, main function of this lower course is deposition. Is the main function or work. So lower course of the river oda main function is the deposition. Deposition is the main functions and it created the landforms. Forms such as estuary and deltas.
estuary and deltas. So the lower courses is the river moving downstreams when the level plain. When it comes from the upper course and lower middle course, it's brought many debris along with and deposited in this lower course. So this large sediments deposited in the level bed, what happens here, the river is splitted into number of channels, that is called distributaries. Number of channels are அப்படியே பிரிஞ்சிரும், அதுக்கு பேர் தான் என்னமா distributaries. இதோட main function lower course is the main function is the depositions, and here the land such as estuary and deltas are formed. So we have seen about the three courses, middle course, upper course, that is upper course, middle course and lower course. Upper course main function is erosion, and the middle course is the transportation, and the last one is the deposition. I hope you have understood the concept. We'll go for the assignment. Learn courses of river. I hope you have understood the topic, children. Thank you. Have a nice day.